A very good afternoon. Thank you so much for joining us this afternoon. My name is Samson Kasumba and this is NBS with a very special one that comes from the sphere of religion. We do know that Sheikh Abdallah Ssemambo is the substantive Mufti of Uganda. And as we have always promised you, we bring you what everybody else will not be able to bring you. We do have an exclusive interview with him, and that is why we are here now. My colleague Twahsa Mukiibi wetwogerera kakati nga ali mu kifo wennyini wagenda okubaamu n'akafubo n'okuwaayamu ne Sheikh Abdallah Ssemambo Mufti wa Uganda wetwogerera kakano. Omugole Twahsa Mukiibi sebo akazindaalo nkukuwadde eruddeyo eggwanga lirindiridde okuwuliriza akafuboko wakati wo naawe ne Mufti wa Uganda. Sebo kakati nze ebyanjula mbimaze kiri eyo ewuwo gy'oli ffe tulindiridde kuwulira ng'ekibuuzo kiva eno eri evaayo okuddamu ekibuuzo ekyokubiri ekyokusatu sebo muwayemu. tweyanzege Samson Kasumba n'abalabi ba TV eno eya NBS. Mukijjukira bulungi nti olunaku lwali lwa Sande eggwanga lino we lyafuna ate amawulire agaali galaalika nti waliwo Mufti ow'ekiseera yali alondebwa mu lukiiko olwayitibwa olw'enjawulo olwategekebwa nga lwa Busiraamu, Paalamenti y'Obusiraamu eyitibwa General Assembly, era olunaku olwo okuva olwo olw'Essande buli kimu kibadde kitambula mu layini erabika nti nzibu yakutegeera kubanga eggwanga lino libadde lirina Mufti okumala emyaka 23 abaddewo nga tetuyina agambibwa nti wa kiseera. Naye okuva olunaku olw'Essande General Assembly yatuula eyali egambibwa okuba nti yali kooti nga yegiragidde yagenda mu maaso ne kakasa era neerayiza Mufti Sheikh Abdallah Ssemambo gwe bateekako nti wa kiseera nga bagamba nti baali bakikola oluvannyuma lw'okubeera nti bayimiridde ku mateeka ng'amateeka ge gabalamula. Kati okuva olwo ate ne tulaba olunaku lw'ebbalaza ekyaddirira kyali kyakubeera nti kooti yayimiriza ebyali bigenda mu maaso ebyali mu order eyasooka yali yayita eyo eyawa Special General Assembly obuyinza okugenda mu maaso n'okutuuza entuula. Kati order eyajja eyali eyimiriza ebigenda mu maaso n'ebyeyongerako. Kati awo we tuli bamukisa nti tuyina Mufti ow'ekiseera Abdallah Ssemambo gwe twagala okubeera nti twogeramuko naye. Sebo abalabi ba NBS baagala okubeera nti bakuuliza obulamu bwo buli butya? Alhamdulillah ndi bulungi. Nebaziza nnyo TV yange eno NBS ndi omu ku baagizimba ne kale wadde mukeereyo okutuuka. Tukeereyo tuuka amazzi gali gatya waggulu eno gy'oli mu bwa Mufti weewulira otya kati? Sina bwe newulira nga kusinga bulijjo naye nga Katonda tumwebaza olwa kino kye tutulabika nga abatuuse tulengera gye tulaga era we tulaga ne tulengerawo okusinga nga bwe kyali. Nze kusooka nga bwe nebaza Katonda era nebaza abamemba ba General Assembly ab'ebitiibwa bakama bange okunzisaamu obwesige okubeera nti banonda nga siriiwo nga siri ku byessimu nga temuli campaign okubeera nti nzirira mu bigere bya musajja mukulu oli. Kyantwalira ebbanga okukkiriza naye olwa constitution tekyandibadde kyamakulu ate nze eggaana. Naye Katonda mulungi ate n'amaloboozi getufuna agagenda geeyongerako gatuwa amaanyi. Olwa constitution otegeeza ki? Anti constitution eragira
nga mufuti aba awumudde awaziddwa ebbali embeera yonna emuseeseetula okuva mu kifo deputy mufuti yaddawo mu bbanga lya myezi 6 yeggwe nze mwatambulira mu constitution era anti ne bali abaawaaba abaaganibwa okujja mu General Assembly abantu abagala wakati wa 2 na 3 constitution be baawaaba omusango constitution omulamuzi kwe yasinziira olwa rights ze balina okubeera nti babeera mu General Assembly ze bataafuna ne bagattako n'emivuyo n'okwemulugunya kwabwe ng'abakulu kuba badde balaba okubaddewo mu kanso kale ne balagira kooti neeragira General Assembly etuule mu kifo ekiri neutral. That's why bagenda eggangu ne batajja mu bifo biyinza kubaamu kwekubiira era neeragira bafune chairman ng'ali neutral then oluvannyuma be bakola business ze bakola kuwummuza omukulu oli ne bannonda then oluvannyuma lw'okunnonda n'endayira mala okulayira nakubiriza olukiiko ne tulula chairman. Njaga kuzaako emabega mu kusooka nga olukiiko luno lukyaliwo terunnaba kulonda wali olumanyiiko era ng'oluwagira? Olukiiko luno siyinza okuluwagira sikitegeera kyotegeeza naye nga namanya kubanga nakyayalinga management ne mmanya ebigenda mu maaso mu report kati of course okusavingibwa kwaliwo nga kanso yamanya twala olukiiko lujja okutuula eggangu naye nze saabaddewo kubanga lwali lwa Saturday ne bambuulira then ku Sunday nalina ebigezo natuuka era ssaawa nga 7. Ninako enfunye wali mu management kitegeeza nti waggulu ku lusozi baali bateesa ku lukiiko luno mu management? Mu management tumanya ebiguddewo. Of course Secretary General management yali esazeewo ti mwayogera ku ki? No. Management discussing issues eziriwo wabaawo communication from the chairman, from the Secretary General ne reactions ezibaawo ku communication y'abantu bombiriri then wabaawo kubanga tuludde mu ssaga eno eya property n'ebirala n'eyabo era just recently General Assembly weyabaddewo akabanga sikawanvu kati issues nyingi zibadde zikyali pending n'olwekyo namanyaako katono namanyaako nga chairman kubanga omukulu teyaliiwo nze nakubiriza olukiiko kati of course Secretary General yaripotinga nti waliyo olukiiko oba waliwo okusavingibwa kuva mu kkooti bwekuti. Bw'obadde oyogera ogambye nti mutandise okulengera gye mulaga tonnafuuka mufuti mutuufu? Nedda ssebo nalayidde naweereddwa obuyinza okuva mu lukiiko olukulu olutulonda era kyali kyamakulu nnyo nange okukkiriza kubanga oli baba bamugobye nange neŋŋaana okubaawo mu lukiiko kitegeeza nange baali ngobye kakati olwo abasiraamu baalisigadde kuki okitegedde kiri logic nga kyekola kyokka nti nayina okukkiriza n'okulaba. Mu kulaba okukwo tolaba nti Sheikh Mubajje omuliddemu olukwe okukkiriza obwa mufuti nga naye akyaliwo akyabwagala? Sheikh Mubajje si yannonda n'olukiiko lwe lwannonda kyobola nate teseetaaga kuddayo mu bamagisi ulama ate kunkubaganyako birowoozo kuba bankubaganyako dde birowoozo executive nenjogerako General Assembly naye nenjogerako nempa obuyinza oba nennonda nensema mbere deputy mufti kakati kyabadde nti constitution teragira kuddayo eri nadde nina okujja automatically mu kifo kino n'olwekyo ŋŋambye nti kyengenda tulabayo kubanga mu mbeera zonna constitution kyagobererwa bulungi era tetunnafuna kitugaana genda mu maaso. Mukyatambulira ku mazima mu kulaba okukwo biki bye weesigamyeko okulaba nti ddala muli ku layini ntuufu?
ebyo kkooti byalagira kubeera nti babikole akakiiko akateekateeka kabigoberera bulungi tewaliiwo wonna bwe tukontanidde ne constitution oba ne kkooti ya Uganda. Constitution ya Uganda, constitution ya Supreme Council eri wansi w'amateeka gali ate kubanga efitinga nayo bulungi bakwatagane. Twawulyako ku judgment gye mwafuna order restraint order gye mwafuna yakuva mu olunaku olw'ebbalaza yali etegeeza ki? Yali tekuyimiriza? Ebyo birabika pyara ono the right person yanabyogerako. Kakati okola olwaliro nkusanze gangu wano bayitawo gangu bayitawo buziga ofisi egenda kubeera wano ebbanga lyonna emyezi 6 ogenda kutuula wano? Myezi 6 myezi ebbanga tono tugenda Kampala mukadde musiraamu obadde ki tugenda Kampala mukadde ngami gye tulaga ndabayo nengerayo waawali okitegedde tuli awo okoli Kampala poliisi awo inshallah. Esawe namuyingira njagala okujja ng'olina message oyagala okuwa abantu abali abakulaba kuba kati akulaba kuliko abasinziira mu ggwanga lyonna omulundi gwo gusoose ng'oyogera eri abantu abo message ki gy'oyinza obbawa? Abayanda mbasaba bwefena tufeeyo tutambulire wamu tutegeere ebigenda mu maaso era bwe tuba bakulongoosa tulongosereze wamu. N'ekyokubiri nti nsaba tukolere wamu tukole unity tuzze ekitiibwa ky'eddiini yaffe wakati mu kuswala okubaddewo abantu tuddemu okubeera ab'ebitiibwa gye tubeera then n'okulaba nti enkya tubeera ne plan ne programs ezo zijja okusitula embeera y'abantu baffe. Njagala kwongera kutegeera ogambye nti muyina plan eva wano egenda oli Kampala muli ku poliisi sikutegedde bulungi njagala oyongere otanga eza nti okusembayo era ekyo ekibuuzo naali zitagadde okibuuzo era ono njagala kukyoyogeddeko nti mugenda oli Kampala. Tulina kugenda oli Kampala tewali muntu ali waggulu w'amateeka ate ensonga zaffe si za kutuula mwezi mulamba zitambula buli nnaku 2 mu nnaku 3 tesobola nti wiiki ejja tujja kuba nga tetulina kituufu ate nga nina abantu nkyabakubiza nti abange mulindeeko otherwise abantu badde baagala kugenda Kampala mukadde enkya okitegedde nenze njagala tugoberere amateeka n'okukwata empola tuve wano tugende Kampala mukadde mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi tewali kukubagana kubanga this is a golden chance. Mateeka kyage kyakusibye anti waliwo ebirina okuggwa byendowooza nti omukulu ono asobola bikunyonyola ate nga tebali nga beteekateeka bagamba briefly nga bw'oli mufti wa Uganda yonna waliwo abali Arua baagala kukutegeera njagala okwesa eddakiika emu oyogere mu lunyaanyimpe oyogereko n'abantu abali eyo oba kakkanya emitima n'okuga nti bakulindirire. Fellow Ugandans, fellow Muslims, brothers and sisters, countrywide, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First of all, we thank Allah for this wonderful opportunity. Secondly, I want to thank the members of the General Assembly for the trust. And thirdly, I want to call upon all fellow Muslims countrywide to come back home. Let us come back home so that we work together for the common good, inshallah ta'ala. When are you going to Old Kampala? Anytime, inshallah. Anytime. Twanze mdakiika 2 njagala nga bwe bagambye nti njogereko n'omwogezi w'ekitundu omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council ow'ekiseera yabadde atya? Eyabaddeko abatulaba ku NBS omwogezi eyabaddeko wa Uganda Muslim Supreme Council yawumuziddwa
bakamabe aba General Assembly ne bandabamu obwesige ne bantikko omulimu ogw'okwogerera ekitongole ekyo ebbanga lino erya transition ery'emyezi 6 era emirimu alhamdulillah tugitambuza. Briefly tell us what has transpired in the court. Today, Muslims in Uganda, we have got a turning point. We have been suffering for the past 23 years under the unsteady leadership of the former Mufti, Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, but good enough, 3 petitioners petitioned the High Court in Jinja. Alhamdulillah, they secured a court order ordering the August House, the General Assembly, to sit in a neutral place, to elect a neutral chairperson, and to conduct business for the good of the Muslim community. Amongst the prayers those petitioners made was to wind up the Uganda Muslim Supreme Council. Remember, Uganda Muslim Supreme Council is a company registered, and it is prone to the company law or under the Company Act. So the land judge, in her wisdom, found it unfit to wind up the Uganda Muslim Supreme Council. So she ordered that it is not too late. The issues weren't out of hand, so she ordered the General Assembly to sit as soon as possible in a special way. This sitting was very special. So, Article number 1 of the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council, Clause 1, stipulates very well that there shall be a body known as the General Assembly, in which all powers of the council shall reside. All powers? All powers of the council, all powers of Uganda Muslim Supreme Council reside in the General Assembly. So it is the General Assembly which shares the powers to the management. It gives out its powers, some of its powers to the management, to the executive, to the Majlis Ulama, and the joint session. So when it sat, it found it fit, given the fracas, the hula baloo which has been transpiring, it suspended the executive. It suspended the Majlis Ulama. It suspended the joint session. It decided to retire His Eminence, the former Mufti, in a public interest. So the former Mufti was retired in public interest. So, to avoid a power vacuum, His Eminence, Sheikh Abdallah Ibrahim Ssemambo was elevated. He was not elected by the General Assembly. He was just elevated as the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council stipulates. So he took oath as the acting Mufti of the Republic of Uganda. What happens in the 6 months you're talking about? So in these 6 months, the General Assembly constituted a commission of inquiry. So the commission is going to transact its business to see what went wrong. And it will make recommendations to the August House. And in these 6 months, it is going to be His Eminence, Sheikh Shaban Ramadan, astaghfirullah. It is going to be His Eminence, Sheikh Abdallah Ibrahim Tamsuza, who is going to be in the steering wheel, steering the affairs of the Muslims of Uganda. So we expect a very big change, because His Eminence, Sheikh Abdallah Ibrahim Ssemambo Tamsuza, has been here. He's not new. Number one, he's experienced, he's educated well enough, he has got all what it takes to be the Mufti of this country. Now, I want to know what happened on Monday, the court order you got, and what has happened today. So, on Monday, it was around early in the night. We saw flying court orders
via various social media platforms, ordering that we should not make any further execution of any duties in regards to what had transpired at Gangu Muslim Primary School under a special sitting of the Uganda Muslim Supreme Council General Assembly. So we had to halt. Some of the prayers, the petitioners who were praying, they prayed that the courts of law nullify the first court order. And in so doing, they nullify all what was done at Gangu Muslim Primary School, including the swearing in of His Eminence, the Mufti of Uganda, Sheikh Abdallah Ibrahim Ssemambo Tamsuza. So it is very fortunate that today the rope which has been tied in the necks of Muslims of Uganda has been now loosened. The court has given us green lights. Number one, the judge told us that everything that was done at Gangu Muslim Primary School was correctly done and under the law, both under the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council and the laws of the land. And he said that the first court order, which was issued by the land judge, Justice Ntambi Shamila at Jinja High Court, that it so stands. So I assure Ugandans that Uganda has got one mufti, and it is under whose leadership that we've got trust. So what are you waiting for now? Right now, that I can tell you that the day you buy a car is not the day you drive it. When you buy a car, you've got to put the number plate, you've got, to get the third party. If you don't have a driver's license, you have to get it first before you drive. So in this time, in the shortest time, we expect the former Mufti to be winding up his handover report. Because now we are in the 21st century. We don't expect him to exit through the back door. No. We don't want to go there with under fists. No. We are not there. What's your message as you wind up? My message, number one, I thank the Uganda Muslim Supreme Council General Assembly that trusted me, Kayanja Muhammad Abdul Latif, as the acting PRO of Uganda Muslim Supreme Council. I also thank them for trusting His Eminence, Sheikh Abdallah Ibrahim Ssemambo. I assure the country that this is not just change. This is a fundamental change in the leadership of affairs of the Muslims in the Uganda Muslim Supreme Council. Nga tumaliriza eddakiika emu gye njagala okuwa, waliwo abagoberera ebintu bino naye nga bawulira Lwarabu. Oyinza okwogera nabo mu Lwarabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول للجميع المسلمين والمسلمات مفتنا اليوم هو سماحة الشيخ عبد الله إبراهيم سمامبو تامسوزا الذي نريده من المفتي السابق، نريده أن يجهز نفسه لكي يسلم المكتب لأخيه نائبه السابق المفتي اليوم شيخ عبد الله إبراهيم سمامبو تامسوزا. والأمر الثاني الذي نطلبهم أن نتحدوا، نريده منهم أن نكون أمة واحدة، لأن ذلك ما قال الله لنا إن هذه أمتكم أمة واحدة. مفتي Olwarabu oyogera eri abantu. السلام عليكم أيها الإخوة والمسلمون والمسلمات. هذه فرصة ذهبية
للوصول إلى الغايات التي تأخرت سنين. ها هي الفرصة قد أقدمت، فالله الله جميعا إلى الوحدة وإلى التقدم وإلى جمع الكلمة إن شاء الله تعالى، ونحن آمنين. شكرا. شكرا. إن شاء الله tusaba abasiraamu bonna okwetoloola Uganda yonna olunaku olw'enkya insha Allah samahatul mufti ejjuma agenda kusaaliraawo ekawempe ku 5 ffenna tuggweyo. Twenzeke abadde atulaba mufti wa Uganda ow'ekiseera eyalangirirwa mu kifo ky'eggangu Sheikh Abdallah Ssemambo gwe tubadde twogera naye nate n'omwogezi w'obusiraamu eyalondebwa eggangu. Nze Twaha Mukiibi njagala kuzaayo ky'ofunye nange kyenfunye, ky'owulidde nange kyempulidde, sinza kwongerako. Samson Kasumba osobola okwongerayo abantu baffe. Sebo kyoleese nange kyennina era abalabi ba NBS kyebasigaza. Tweyanzege mu abadde batwegaseeko. Thank you very much. That is what